and conducted outreach programs, helped a lot of kidney patients, cancer patients, and even gave a lot of aid to students. I would like to make a special mention of his speech in the August House that emphasized all-round development in the state of Goa under the double-engine Sarkar. The people of the state of Goa, after the assembly polls, once again have shown their unrelenting faith in the party by favoring deserving candidates at the Panchayat polls. The leaders at the local government level are the foundation of development at the Panchayat level. Our Honorable Chief Minister Dr. Sawant took a landmark decision of implementing Swayambhur Goa initiative in line with Prime Minister's flagship program Atmanirbhar Bharat. Development and excelling in the field of sports has been a priority area, and today a special emphasis has been laid on sports infrastructure in the state of Goa. We feel very proud that under the Khelo India State Center of Excellence scheme, 46 budding medal prospects for the Olympics 2024, 28 and 2032 are being trained in table tennis, badminton and swimming in Goa. I would like to congratulate Honorable Chief Minister and Honorable Sports Minister for organizing FIFA Women's Under-17 World Cup first time in Goa in October 2022. To increase the milk production in the state of Goa, the government is making efforts under the Kamde Innu scheme. But I would like to mention that in order to further increase the production of milk in the state, consultants can be hired to build mid-range dairy farms that will boost production so that we are self-sufficient and do not rely on other states. Right now, we have a requirement of 3 lakh liters of milk in Goa. But we in Goa produce only 60,000 right now. But if we increase such small mid-range dairy farms and give good subsidies to the farmers and give them the money on a timely basis, I think we can increase our production and become Atmanirbhar. Goa is the first state which launched coding and robotics education from the academic year 2021-22. The state will also be implementing the national education policy in a phased manner. Education is indeed the most powerful weapon, as mentioned by His Excellency. But I would like to reiterate my request for improvement of infrastructure in our government schools, as all the neglected government schools in villages should be upgraded on top priority. And especially in our area, the schools are in really dire straits and need to be upgraded on top priority. Not only the primary schools, even the higher secondary schools. So I'm hoping that the government will look into it and take up upgradation so that the infrastructure, the much needed infrastructure will help our students to even excel better in studies. I would like to congratulate our government for the new Manohar Parrikar International Airport at Mopa. This airport will prove to be a game changer for the tourism sector and improve air connectivity significantly, because this airport will definitely help our villages, our areas, our talukas, which are really will benefit with hinterland tourism, and an airport which is close to our areas like this in north of Goa is going to help all these talukas, which will benefit with the new airport because of the hinterland tourism, and of course and the cargo too, because with cargo planes coming here, I think our agriculture output also will increase and we'll be able to export much more in different sectors. Road infrastructure in the state of Goa is also developed manifold with the newly inaugurated 4-lane RHS corridor of the new Zuari Bridge by Shri Nitin Gadkari ji, a dream envisioned by our former Chief Minister, late Shri Manohar Parrikar ji. And I really want to congratulate Honorable Shri Kabral ji for really taking up so much infrastructure in Goa and improving our roadworks and helping, I think, each one of us in improving our road infrastructure in our constituencies. Thank you, Honorable Minister. Health has been one sector which has made great strides in the state as well as the country. I would like to congratulate the Health Department for the newly opened All India Institute of Ayurveda at Pedne, which was virtually inaugurated by Honorable PM Shri Narendra Modi ji.
This institute is going to be a model hub for promotion of the use of traditional medicine in the state of Goa. Our government has also given priority to improve power supply to consumers. I want to thank the Honorable CM Dr. Pramod Sawant and Honorable Minister for Power Shri Sudhin Davlikar for implementing the first phase of underground cabling in Poria constituency, which was much needed and long pending. And the first phase has started from Sakli to Morle. And I hope that the much required underground cabling in our villages gets completed soon, so that our people who have been suffering from low voltage fluctuations and erratic power supply all these years, all this stops and they benefit with the underground cabling, which is much needed in the villages as much as it has been started in the cities. Our government has been striving towards women empowerment, creating opportunities for women to be economically self-sufficient with the introduction of various schemes like Lagli Lakshmi, Grah Aadhar, Mamta, Swavlamban. Through the Poshan Ma initiative, children are provided with quality nutrition at the Anganwadi centers in order to eliminate acute malnutrition in the state of Goa. Requesting that the government releases the funds for our women on a regular and timely basis without any backlog, because this is going to help all our women from all our villages a lot. I would like to make a special mention of the recently held Purple Fest, a one-of-its-kind national inclusive event for the specially abled. It attracted more than 5,000 delegates from all over India and the world. It was an enthralling experience to witness an array of talent comprising of music, dance, art, stand-up comedy. There were heritage tours, blind navigator, car rally, para, table tennis championship, Miss, Mr. Deaf, beauty pageant competitions. I want to congratulate Honorable Minister Shri Faldesai ji and Honorable CM for getting this event first time in India and for conducting something like this for the specially abled people. Thank you very much, Honorable Minister, that I could be a part of such an event and I could witness the amazing facilities that were created through your department. And I hope that every year our government conducts this Purple Fest in Goa every year for the specially abled. The state has also ensured promotion of medicinal and hinterland tourism through the recently held World Ayurveda Congress and Arogya Expo, where leading Ayurveda brands showcase their products in order to boost traditional systems of healing and well-being. Almost over. His Excellency also mentioned about a government's initiative to boost agriculture, wherein 1,44,000 hectares of land under cultivation and a subsidies provided to the tune of 18 crore. Just almost done. Honorable Member Rajesh Faldesai. Just almost done. I'm just one page. Almost done is frightening. Just 1 minute. The agriculture export policy will help Goa in promoting our agriculture industry, and this is going to help our farmers. And hopefully the government will do the payments for our farmers on a timely basis so that more people enter farming and we can really export thanks to the Mopa airport. Okay, thank you. Just 1 minute. Just 1 minute. I'm just finishing in 1 minute. Just 1 minute, please, Speaker Sir. You're the only lady, that's why it's bad. Just 1 minute. It's embarrassing. Our government efforts to resume mining have finally borne fruit with the permission of auctioning of the dumps. 4 iron blocks have already been auctioned. And I'm hoping that the government auctions the remaining blocks, so that's going to help our people from our villages. To empower the women, already Swayampur Chaturthi Bazaar was arranged, but I'm hoping that the government has this bazaar for the women throughout the year and creates a platform and a market for them. I think 2 minutes are up now. No, all done. This is my last. MLA Rajesh Faldesai, please. Atal Asra Yojan has provided financial assistance for our construction, reconstruction. I've called out his name, please. No, this is the last thing. No. So I'm just, this is my last thing. I
I hope that the government increases the budget for this scheme and makes the lengthy process easy for our common man. I take this opportunity to congratulate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for his prestigious G20 presidency. I'm confident that India will take great strides with this presidency and build a more inclusive, sustainable and resilient future. Because our government works on the principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Thank you, Speaker, sir. स्पीकर सर, माननीय आमदार प्रेमेश शेट यांनी मांडलेल्या राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर धन्यवाद प्रस्तावाचेर हांव स मुद्दे नमूद करपाक सोदतां. स्पीकर सर, हे डायरेक्ट म्हाका रिलेटेड आसा. म्हाज्या मतदारसंघान 3 अशे मुद्दे आसा की डायरेक्ट म्हाका रिलेटेड आसा हे. कारण जे पळय मुद्दे आसा स्पीकर सर, एक आसा म्हणजे म्हाजे जे आयलँड, म्हाज्या मतदारसंघान 3 आयलँड आसा. सो जे आमच्या सरकारान, जे आमच्या गव्हर्मेंटान, मुख्यमंत्र्यान एक चड भर दिवन आमचे बांद रिपेर केल्ले आसा, ही खरोखरच तेंची एक म्हणजे मनांतल्यान एक म्हाका सारकें अभिनंदन करूंक अशें दिसता. कारण खुबशे शेतकऱ्यांक हे त्रास जावपाचे ना जाल्यार म्हणून तेणी एक बरें काम करून आमकां सगळ्यांक दाखयलें आनी आजून थोडें काम आमचें चालू आसा. सो म्हाका खूब उमेद आसा, कारण आमचे बरे पैकी आमचे शेतकार थंय तयार जातले, तेका लागून म्हाका हांव तेंचें अभिनंदन करतां. दुसरो म्हाजो प्रश्न की गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर. स्पीकर सर, होय म्हाज्याच मतदारसंघान येयल्ली आसा आनी हांव खरोखरच म्हणजे तुमकां खरें सांगूंक सोदतां की कारण जर आमची जर ह्या कॉलेज जर आमच्या जर गोंयांत येयला आनी स्पेशली म्हाज्या मतदारसंघान जी येयल्या हेजेर म्हाका उलोवनशें दिसता. कारण आमचे खुबशे भुरगे हे भायर वयचे पडटाले, भायर शिकपाक वयचे पडटाले, तांकां ते शिक्षण भायर घेवचें पडटालें आनी थोड्या कडेन ते घडनासलेले. म्हणून खंय नाल्यार खंय तरी बरे शिकलेले भुरगे आमचे फाटीं उरताले. पण आयज आमच्या सरकारान इतलें बरें काम करून दाखयल्या कारण हांगाच ते आज शिक्षण घेवन दुसऱ्या मनशाकूय तयार करूं शकता आनी आमचे सारके बरे पैकी भुरगे तयार जावन आमकां बरीं शेतां जावं बरी बाकीचे आमकां कितें व्हेजिटेबल्स म्हणून हेजेर आमकां सगळो तेंच्यांनी एक पर्याय म्हणून आमकां एक हें करून दिल्लो आसा. स्पीकर सर, तिसरो म्हाजो जो प्रश्न मनोहर मोपा एअरपोर्ट, जो एअरपोर्ट येवन जो कार्गो टर्मिनल आसा हेका एक्सपोर्ट करपाक आमच्या गोंयकार भावांक किंवा आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक रिवेन्यू मेळपाक लागून हेका आमकां खूब मदत जातली आनी हांव तेंचे धन्यवाद करतां. सेंट्रल म्हणजे आमच्या केंद्रीय सरकाराचें आनी आमच्या गोंयच्या सरकाराचें. कारण आमकां एक सुंदर एअरपोर्ट हाडून 2 एअरपोर्ट आहा आमचे इंटरनॅशनल, पण हो सुंदर एअरपोर्ट हाडून जें आमकां पळय तेंच्यांनी करून दिलें, हे टर्मिनल जर आमचें जर कार्गो टर्मिनल जर सारकें ऑपरेट जर जालें जाल्यार आमकां एक्सपोर्ट करपाक भरपूरशे चान्सीस आसा आनी भरपूर आमचे गोंयकार भुरगे कितले तरी तितून बिझनस करूं शकतले आनी प्रत्येक जाणाक एक कामूय मेळटलें. स्पीकर सर, त्याच बरोबर स्पीकर सर, म्हाजो चवथो जुवारी पूल. म्हाका दिसता हांव केन्ना स्वप्नान सुद्दां चिंतूंक शकनासलो. जेन्ना अटल सेतू येयलो तेन्ना आमकां एक विश्वास जालो की बाबा आमचो गोवा गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट खूब कितें तरी करून दाखोवंक शकता. हांवें केन्नाच चिंतलें ना की असो केन्ना जुवारी ब्रीज येतलो म्हणून. कारण जो पळय जुवारी ब्रीज येयला म्हाका दिसलो थंय एक ब्रीज येतलो आनी आसा तसो त्याच टायपचो एक येतलो म्हणून. पण असो ब्रीज पळोवपाक जितले पाटी तूं वयता तितले पाटी कमी दिसता. एक सुंदर ब्रीज आमकां तेंच्यांनी बांदून दिल्या, तेजें हांव अभिनंदन करतां. भरपूर केंद्रीय मंत्री गडकरीजीचें तशेंच आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाचें आनी सेंट्रलचें हांव अभिनंदन करतां. कारण आमकां एक सुंदर सारको ब्रीज करून, नाजाल्यार तुमी पळयताले तुमकां सुद्दां तुमी येवपी वचपी स्पीकर सर डेली त्या वाटेन 2 वरां 1.5 वरां कोणाक फ्लायट चुकताली. एक टायमाक म्हाज्या चलयेक सुद्दां फ्लायट चुकला कारण आमी ब्लॉकाक उरले. पूण आयज थंय एक सुद्दां सेकंड थंय ट्रॅफिक ब्लॉक जायना. कारण जेन्ना हेवी व्हेकल जर येताल्यो, ते म्हाका सुद्दां कित्याक हांव रिलेटेड म्हणटालो, हेवी व्हेकल जेन्ना येताली ती बोरयेच्यान फोंडेच्यान म्हाज्या मतदारसंघान खोर्ले ओल्ड गोवाच्यान वयताली, आमकां खोर्लेच्यान सुद्दां एक भरपूर त्रास जातालो. म्हण आयज जवळ जवळ 60 किलोमिटर, सुमार 40 ते 60 किलोमिटर हे हेवी व्हेकलांक लोकांक त्रास जावपाचे बंद जाला. ट्रॅफिक जाम जायना आनी तांकां डायरेक्ट हांगा एक 20-25 मिनटांनी खंयच्यानय हांगा पावपाक तांकां एक बरो ऑप्शन आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान आनी सेंट्रलान केल्या बद्दल तेंचो एक खूब आभार मानता. नाल्यार आमकां त्या सायडीच्यान जे बोरयेच्यान पळय येताले
ते हांगा पावसर नाका दिसताले, व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो हेवी प्रॉब्लेम जाताले. म्हण ताका लागूनय सामकें आमकां एक चड उमेद आनी आमकां गोंयकार भावांक एक सारको ती अभिमानाची गोश्ट आहा की आमकां मोपा एअरपोर्ट तशेंच आमकां व्हडलो ब्रिज येदो व्हडलो जुवारीचो आमकां आतां लाभलेलो आसा फटाफट. स्पीकर सर, आनी एक मुख्यमंत्र्याचें देवदर्शन यात्रा. स्पीकर सर, देवदर्शन यात्रा म्हटले बरोबर आमकां खूब एक आवड येता जेन्ना थोड्या मनशां कडेन आपले 5,000 किंवा 10,000 मोडून खंय देवदर्शनाक शिर्डीक म्हण, वेलंकनी म्हण किंवा तिरुपती बालाजीक म्हण वचपाक भयंकर त्रास जाताले. थोड्यां कडेन गरिबां कडेन 5,000 2,000 सुद्दां आसनासलेले की तांकां आयज आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान आमच्या मुख्यमंत्र्यान अशी एक सुविधा तयार करून दिल्ली आसा की ते स्वताक तांकां व्हरप हाडप ट्रेनीन, तांकां रावपाक जेवपाक खावपाक एक गोर गरिबाची एक ताका इतली तुका सांगू इतली सोय मेळिल्ली आसा. लोकांनी ते अशें चिंतता आसतले सदांच की आमकां केन्ना तरी बाबा शिर्डीक वचोंक साईबाबाक पळोवंक मेळटलें काय, तिरुपती वचोंक मेळटलें काय, वेलंकनी सायबिणमांक पळोवपाक वचोंक मेळटलें. पण प्रत्येका इच्छा सारकी आयज पूर्ण जाल्ली आसा. प्रत्येक मनीस सगळे देवदर्शन घेवपाक गेला आनी ती फ्री ऑफ कॉस्ट आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या माध्यमांतल्यान आमकां ही मेळ्ळेली. तेज्या बद्दल हांव मुख्यमंत्र्याचें काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा, कारण अशी तेणी भरपूर सुविधा आमच्या गोंयकार भाव भयणांक तेणी दिल्ली आसा आनी स्पेशली सिनियर सिटीजनांक हे सारको तेजें हांव अनेकदां अभिनंदन करता. स्पीकर सर, म्हाजो लास्ट मुद्दो पर्पल फेस्टाचेर येता. स्पीकर सर, पर्पल फेस्ट आमच्या गोंयांत पयले पावटी जाला. स्पीकर सर, ह्या पर्पल फेस्टाक जवळ जवळ कितले हजारांनी भुरगीं येवन गेली, पेरंट्स येवन गेले, टिचर्स येवन गेले तांकां शिकोवपाक. हांव खरेंच सांगता म्हणजे म्हाका अशें एक अभिमान जालो, कारण हांवूय ते पर्पल फेस्टाक हांवूय गेल्लो पळोवपाक, म्हाकाय मिनिस्टरान आपयलो, हांवूय आसलेलो. भुरगीं तुका सांगता आयज ती भुरगीं इतली टॅलेंटेड जाली आनी आतां तांकां एक सारको दिव्यांग भुरग्यांक आपल्याक एक सारको आनी आपूण फुडें कितें करून दाखयतलो हेज्या बद्दल तांकां एक मनान तेंच्या आनी एक हें तयार जाल्लें आसा. कारण खूब आनंदाची गोश्ट आमच्या गोंयभर सारकें फेमस जाल्या, आख्या इंडियेभर गेल्लें आसा. हे सगळ्याक न्यूज पावलो की गोंयान पर्पल फेस्ट हे सारकें नंबर 1 जालें आनी हो इव्हेंट सारको हांव आमचो समाज कल्याण मंत्र्याचें हांव अभिनंदन करतां. बरे भशेन तरी हो इव्हेंट सारको पार केल्लो आसा, बरे भशेन करून दाखयल्लो आसा. तेजे हांव काळजांतल्यान धन्यवाद. कारण हर भुरगो हांवें पळयला कसो भुरगो येतालो म्हज्या फुड्यानसून. हांव तेंचें खूब अभिनंदन करतां. खूब कितें शिकोवंक मेळ्ळें आनी ह्यान फुडें ती भुरगीं भरपूर आनी कितें करून दाखोवपाचें आयज तेंच्या मनान एक सारकी तयारी जाल्ली आसा. स्पीकर सर, त्याच बरोबर स्पीकर सर लास्ट हांव आमच्या गव्हर्नराचे स्पीकर सर, गव्हर्नर हांवें म्हाजे तरी हांवें केन्नाच असो गव्हर्नर पळयलो ना जो आमचो गव्हर्नर आसा PS श्रीधरन पिल्लाई जी. हो गव्हर्नर प्रत्येक 40 मतदारसंघात दौरो करपी म्हाका दिसता पयलो गव्हर्नर. स्पीकर सर एकूच मिनट, हांव केन्ना टायम मागना. स्पीकर सर 1 मिनट दिया म्हाका. स्पीकर सर, असो गव्हर्नर हांवें केन्ना पळयला. कित्याक लागून म्हणटा स्पीकर सर, प्रत्येक गोंयान 40 मतदारसंघान वचोन प्रत्येक पंचायतीन भोंवलो. पंचायतीन म्हाजे दिवाडे येयलो, चर्ची पयल्यो, देवळां पयलीं, ओल्ड गोवा येयलो, चर्ची पयली, आमी सगळे भोंवले. हांव तेज्या बरोबर स्वता घाल्लो. प्रत्येक गोर गरिबाचो हो गव्हर्नर आसलेलो. स्पीकर सर, गव्हर्नरान कोण डायलिसीस करता ताका आपले कितें तें काडून दिवपाचें तेणी मदत केल्ली आसा. कोणाक कॅन्सर पेशंटाक मदत. स्पीकर सर, खरोखरच अशा गव्हर्नराचे हांव काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा. कारण प्रत्येक हो गव्हर्नर कसो आमकां दिसनासलेलो. आमचो गव्हर्नराचो पोस्ट तुमी जाणा आमचो गव्हर्नर कितलो येतो, पण तो प्रत्येक गोर गरिबाच्या असो मेळोन तांकां असो तेंचेर हात धरून इतलो तेणी पळय जे पळय केलां. हांवें म्हाज्या स्वताच्या दोळ्यांनी हांव तेज्या बरोबर फिरला म्हाज्या मतदारसंघान आनी म्हाज्या मतदारसंघान 2-2 पावटी येवन गेला. तेजें हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताका देवान आमच्या गोंयच्या साहेबान आनी आमच्या सगळ्या देवांनी तेजी बरें आयुश्य ताका बरें दिवचें अशें म्हणून सांगता. स्पीकर सर, थँक्यू. देव बरें करूं. Honorable Michael Lobo. Speaker sir, I rise to support the motion of thanks to address of the Honorable Governor Shri PS Sridharan Pillai, who has addressed this august house. Speaker sir, Honorable Governor has rightly spoken and congratulated this government on various fronts. He has shown that this government has delivered
its promises which were made in the previous budget. Speaker, sir, first of all, he has congratulated that this government has organized FIFA Women's Under-17 World Cup from 11 to 26 October 2022 successfully. Speaker, sir, a lot of infrastructure was developed for sports. And Governor has pointed out that this infrastructure was rightly put to use, and especially for women's Under-17 World Cup football. And I think more needs to be done. And under the able leadership of Dr. Pramod Sawant, I think, especially for women, football, which is very dear to Goans, needs to improve more, needs a lot of commitments, needs a special ground in North and South Goa. And I'm 100% confident that Honorable Chief Minister and our Sports Minister, Mr. Gowde, will provide this. And Goa team will be the maximum players to represent India internationally. Speaker, sir, Governor has also spoken and congratulated chess master Bhakti Kulkarni, who is from Goa, who got the prestigious Arjuna Award in chess. He has spoken about this is only because a platform which is given for women empowerment by this government, and rightly the chess champion who was honored and by Arjuna Award. Speaker, sir, Governor has given address this house with more than 40 pages. I would not go in length because there is less time. He has spoken about the solid waste management facility, which we have successfully treated waste from North Goa coastal belt, even South Goa. Tons and tons of waste, which would have been sheltered here and there on the hills, rivers, nallas, somebody's fields. But this government brought it together. Started solid waste management facility at Saligaon, Kalangut Plateau, the land which was given by Comunidad of Kalangut. And this facility, which is treating 250 tons of waste every day, is being run successfully by this government under Solid Waste Management Corporation. The work of setting up of 100 TPD solid waste management facility of Kakora is almost ready, and it is doing trial rounds, and it is also treating a lot of waste from South Goa. Speaker, sir, government has spoken on various other issues of electricity, which a lot of people are facing in the state of Goa. That this government has spent a lot of money to start new substation at Kalangut and another 33 by 110 kVA substation which requires for the entire Bardez Taluka is underway. The entire consultation is complete. The entire tender process is in final stages. And this will definitely help the entire people of Bardez, where there is a lot of power fluctuations. Honorable Governor has mentioned in his address about this power station. Speaker, sir, a lot of other things which the Honorable Governor has mentioned, whether it is education, whether it is health, under Atal Asra Yojana, yesterday we spoke, ST, SC, OBC, all the
provisions which are made and the money which has to be rightly given to the marginalized, which we spoke yesterday. And Honorable Chief Minister has said that he will make further provisions to see that all these houses of these people, money will be dispersed to build them. Speaker, sir, speaking about Purple Fest, a lot of members have spoken. I would really like to congratulate Honorable Chief Minister, Honorable Minister for Social Welfare, Subhash Phaldesai. This was the first very time that Purple Fest is organized in the state of Goa. And a platform is given for special children, a special for all the Divyangs from all over India, 5,000 participation, so many volunteers, so many hotels taking care of this, so many guest houses, so many, whether it was river cruises, whether it is something else on the beach. You know, this is the biggest platform given by this government to special children. And I think on this, including the opposition who are sitting over here in this August House, they should congratulate this government because this has never happened. We have always supported the special children, the differently abled from within the state of Goa, but we have never invited all the other special children and others from other states of India. Once again, I would like to congratulate our Chief Minister and also our Social Welfare Minister. Speaker, sir, a lot has been done by the government as far as connectivity is concerned, especially Mopa International Airport, and naming it after our ex-Chief Minister, ex-Defence Minister, who is from our village, Parra, Manohar International Airport. And we are very happy that the connectivity which will be very close to North Goa coastal belt, also the highway which will lead to South Goa. But at the same time, everybody's voice is there that Dabolim has to be there for North and South as well. Because with the connectivity of Zuari Bridge that this government has given, central government has funded, Honorable Prime Minister Narendra Ji Modi's vision for this state that we should be connected with the national highway with the new Zuari Bridge. And I am proud to say that this Zuari Bridge has been completed in a record time, the first phase. The second phase, I think, will take another 6, 7, 8 months. But definitely, it is going to give a lot of relief to the people of South Goa who are traveling this side, tourists who are coming from Dabolim Airport, or people from North going to South. The only connectivity which is remaining is from this August House that is in front up to the Giri Highway. And I think our government will do the required thing from the center, will definitely come up with the tender notice and will start this work. Speaker, sir, before I conclude, I would like to mention about the various schemes that government has introduced for all these years. I am here in this August House for the last 11 years. A lot of people are getting help from there. But at the same time, I would request that the Honorable Government has mentioned that all this money is going straight in the accounts of these people, whether it is Dayanand Social Security Scheme for elders, for widows, for different people. But this money should always go in time because they wait for this money. And this is my special request that this provision should be made on every 30th of the month, that this money goes in their account so that they can use this money
for different purpose. They buy medicines, they buy ration, pay the electric bill, they pay the milk bill. Because there are people in our state of Goa who live, who are still living, and they get this money, 2,500. Some disabled young people are there, elders are there, who get 3,500 rupees, and they live on this money. Once again, I thank the Honorable Governor who has come and addressed this August House, and so many things on education which we cannot speak because there is less time, and so many other things what this government has proposed. And especially before I end, the opportunity which the people of Goa will get is the G20 summit, where the delegates from different countries, 20 countries are going to be here. So we will get benefit in the way of infrastructure, and also Goa, the name of Goa will be on the international map as far as G20 summit is concerned. Thank you, Speaker, sir. Thank you. Honorable Member Rudolph. Speaker, sir, I stand in support to the motion of thanks to the address of the Governor. Speaker, sir, पयले सुवातेर म्हाका ह्या गोवमेंटाक चडान चड थँक्यू म्हणूंक जाय, कित्याक जेन्ना हो मादयेचो मादेय रिवर आमचो हो जो इश्यू येयलो तेन्ना ह्या गोवमेंटान इमर्जन्सी मिटींग आपयली सगळ्या MLAची, आनीक ही मादेय सेफगार्ड करपाक तेणी हो स्टँड घेतला म्हणून हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गोवमेंटाक. कित्याक मादय रिवर आमची जावन आसा आमची माय कशी, आमचें लायफ, आमचें जिवन, आमच्या जानवरांचे लायफ, झाडांचे ग्रिनरी, जमीन, आनी हे आमकां ध्यान दिलेली मादेर रिवर आमी कशीय भाशेन सांबाळूंक जाय, आनी कोणाकी अशी डायवर्ट करपाक आमी केन्नाच दिवंक कारोना. तशेंच म्हाका उलोवपाचें आहा एअरपोर्टाचेर. आमचो गव्हर्नर, ऑनरेबल गव्हर्नर उलयलेलो आहा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजी स्पेशली टायम काडून हिंगासर येयलो हो एअरपोर्ट इनॉग्रेट करपाक, आनीक चड करून नांव दिलेलें आहा आमचो लेट ऑनरेबल बाब पर्रीकर, मनोहर पर्रीकर, तेजें नांव दिलां म्हणून. तशेंच हो एअरपोर्ट आमकां खुबश्या लोकांक बऱ्याक पडटलो, कित्याक आदीं खूब त्रास जाताले आमच्या लोकांक, तशेंच ट्युरिजमाक, कित्याक आमी हा ट्युरिजम डेस्टिनेचेर आमचे गोवा ट्युरिजमाचेर जियेता, आनी ह्या एअरपोर्टाची चड गरज आसली. आनीक ताका लागून हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा गोवमेंटाक. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा गोवमेंटाक एक बऱ्यांतलो बरो फ्लायओवर आमच्या चिमला गांवांत ऑलमोस्ट 200 लोक आमचे मेले. आमचे माय पाय भाव भयणां तेणी तेंचो जीव थिंगासर दिलेलो आहा. हो एक डेथ ट्रॅप कसो जाल्लो आसलो, आनी ह्या फ्लायओवराक वर्क ऑर्डर दिली म्हणून हांव आमच्या CMाक तसोच मिनिस्टराक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनीक तेच भाशेन हांव मागता जेन्नाय काम चलतलें ब्रिजाचें आनी सर्वीस रोडी जातलो तेन्ना तो लेंथ जी ब्रेथ जी आहा ती मायज वाडटली आनी क्रॉसिंगेक लोकांक त्रास जातले. ताका लागून थिंगासर एक सकलाची चडांत चड गरज आहा. तशेंच थिंगासर जे सिग्नल आहा हे सिग्नल हे पावना. हे हेवी लोडेड पळय गाडयो येता, ह्यो गाडयो फास्ट येता आनी हे सिग्नलाचेर कशेंच तेंचे कंट्रोल जायना. आमी थिंगासर स्पीड ब्रेकर घाल्लेले आहा, ते स्पीड ब्रेकर आसतना पासून ते कंट्रोल जायना. ताका लागून एक गोवमेंटा कडेन आमच्या लोकांनी एक मागणें घाल्लेलें आहा की थिंगासर आनीक एक ते चोटेचेर स्पीड ब्रेकर जावं, एटलिस्ट एक 30 to 40 मीटर एबे फ्रॉम दीस स्पीड ब्रेकर. कित्याक हेतून जे ट्रॅफिक येतले ते स्लो जातले आनी मागीर लोकांक आमच्या क्रॉसिंगेकय चान्स पडटलो आनी मागीर तांकां दुसऱ्या सिग्नलाक मागीर लोकांक आमच्या फ्युचराक अशें एक्सिडेंट जायना तशें आमकां हें केलेलें जाय. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल PWD मिनिस्टर, कित्याक तेणें म्हाका वर्ड दिलेले तेसपान सिग्नल घातले
आमच्या मेर्से टू पोंडा पेंजीम रोड ब्रिजा कडेन आनी तेणें म्हाका सांगलेलें आपूण भायली सिस्टम करतलो म्हणून आनी फरीत तेणें तिका टी व्ही बा घालून बऱ्यांतले बरें तेणें सिग्नलां घातलेलीं आहा आनी हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच अशीच सिग्नलाची गरज आहा नॅक्सा शोरूमा कडेन, जे मेडिकला कडेन नॅक्सा शोरूम आहा थिंगासर अशेंच एक डेथ ट्रॅप आहा आनी थिंगा एक्स कशें ट्रॅफीक चलता, लेफ्टाकी येता रायटाकी येता, वयल्यानी चडटा लेफ्टाक रायटाक, कांयच समजना कितें करपाचें तें सारकें मॅस जाल्लेलें आहा. थिंगासरी मातसो इंट्रस्ट घेवन तेंय हे आमचे जाग्यार घालचे. दुसरें म्हणल्यार अशें थँक्यू म्हणटा की अंडरग्रावंड वायरींग केबलींग हें आमचें ऑलमोस्ट काबार जायत येयलां आनीक हांव मागतां की जेन्ना असलें अंडरग्रावंड केबलींग जें कोता तेन्ना रिइन्स्टेटमेंटाचोय टेंडर बाराबर जावचो. कित्याक जेन्ना अंडरग्रावंड केबलींग करपाक ते रस्तो फोडटा तेन्ना आमच्या लोकांक भरपूर त्रास जाता. आमचे खुबशीं जाणटी जावं अशे मोटरसायकलीन कपल वयता ते खूब जाण पडलेले आहा आनी अशें जावंक कारण जेन्ना रिइन्स्टेटाचोय टेंडर बाराबर जावंक जाय आनी फाटाफाट जेन्ना हें काम जाता तेन्ना तेंय काम फाटाफाट जावन लोकांक त्रास जायना तशें हे गोवोरमेंटान करूंक जाय. आनी तितलेंच न्हू, जेन्ना हे रस्ते फोडटा ते रस्त्याक मार्कींग ना, तेजें ड्रॉईंग ना, उंच्यान पायपलायन गेल्या उंच्यान केबल गेल्या ते कांयच गमना. ताका लागून गोवोरमेंटा कडेन मागता की ड्रॉईंग आसचें, उंच्यान पायपलायन गेल्या उंच्यान केबल गेला ते आमकाडे गोवोरमेंटा कडेन एवरी विलेजीक एवरी वॉर्डाक हें मार्कींग आसूंक जाय. कित्याक नाजाल्यार गमना तूं जेन्ना पायपलायन फोडूंक वयता तेन्ना केबल तुणटा आनी केबल घालूंक वयता तेन्ना पायपलायन तुणटा आनी आमच्या लोकांक खूब त्रास जाता. अशें हें जावंक कारण ना. दुसरें आमचे स्वेज प्रॉब्लम आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब आहा. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ध्यान दिलेली 2 डॅम आहा आनी 3 तोंय आहा. कालाफ्रा एक आहा तोय आनी मेर्शे 2 तोंय आहा. तशेंच एक बोंडवा लेक आहा आनी चिंबला लेक आहा. आनी हेज्या कारणान जाता कितें, आमच्या थोड्या जाग्यांचेर जे लागीं आहा थिंगासर जेन्ना तूं जमीन फोंडत जाल्यार विदीन हाफ मिटर तुका उदीक लागता, एके कडेन 1 मिटराक लागता. आनी ह्या रिजनाक लागून जेन्ना सेप्टीक टँक मारता तेन्ना ही सेप्टीक टँकीचे हे उदीक जिरो ना. तशेंच कॉलनीक त्रास जाता. आमच्या सांताक्रुजान व्हडल्यो व्हडल्यो कॉलनी आहा, जेन्ना ते सेप्टीक टँक मारता सोपीट मारता त्या टायमार ते जिरो ना ह्या कारणाक लागून. ताका लागून आमकां चड गरज आहा हे स्वेज प्लांटाची, एटलिस्ट त्या जाग्यांचेर तरी घालूंक जाय. दुसरें आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन दोंगरार घरां आहा. गेले पाटी असेंब्लीन सेम सांगलेलें आनी ही ह्या घरांक गाडी वचना, ती फकत फुटपाथ आहा. लोक चलोन फुटपाथीर वयता वयर. एक चिमलाय गांवान आहा इंद्रानगर म्हणून, तशेंच आमच्या बांद आराडी म्हणून थिंगासरूय लोक रावता. हे लोक जेन्ना ते सोपीट मारता आपल्या फाटल्यान आनी हे लोक सारके क्लीन आनी तांकां अशें बुरशेपणां नाका. जेन्ना ते सोपीट मारतात तांकां सोपीट भरली जाल्यार तांकां व्हरपाक थिंगासर टँकर येना आनी हे तेंचो फॉल्ट न्हू. आनी गोवोरमेंटाची चड गरज आहा की हिंगासर कितें तरी तांकां STP प्लांट बसोवन त्या जाग्यांचेर तरी हे प्रॉब्लम सॉल्व जावंकूच जाय. नाजाल्यार ते लोकांक सगल्यांक प्रॉब्लम जाता, तांकांच न्हू सकला रावता त्या घरांकी हे त्रास जाता. तशेंच आमचें एग्रीकल्चर आमच्या सांताक्रुजान खुबशे फार्मर आहा आनी तांकां उमेद आहा एग्रीकल्चर करपाक. मात जी स्ट्रे एनिमल्स आहा हे स्ट्रे एनिमल्साक लागून हे तांकां रोवपाक मेळना. आनी तुमी जाणा आयज भाजी आनी फ्रूट कितले म्हारग जाल्या ती. आनी जेन्ना आमचे लोक शेतांनी भोंवतले, जे शेतांनी वयतले काम करपाक, ते आमचे एक्टीव उरता आनी स्ट्रॉंग आसता आनी ते दुयेंत पडना. कित्याक तुमी जाणा पॅन्डेमिकच्या टायमार आमचे कितले लोक मरण गेले आनी पॅन्डेमीक जालेल्याक आमचे लोक त्रासान पडलेले आहा. कोण पळय काम करताले ते कामाकी आतां वचना आनी ते एक्सरसायज करताले ते एक्सरसायज करूंक वचना. ताका लागून गोवोरमेंटान चड इंट्रस्ट घालपाचो मॅश फेन्सींग घालून दिवपाक. जे कम्युनिटी फार्मींग जे लोक करता तांकां एक मॅश फेन्सींग घालपाचें, कित्याक स्ट्रे एनिमल तिका भितर वचना जावपाक. तशेंच आमचे लोकी हेल्थी उरतले आनी तशेंच आमचे पीक वाडटले आनी हे आख्ख्या गोंयांक बरें.
आख्ख्या गोंयांत तर हें करीत जाल्यार म्हाज्या हिसपान म्हाका दिसता उंचोच फार्मर शेत रोयन आसता रावचो ना. कितले तर फॅसिलिटी दिली, इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदलो आनी तर आमकां फेन्सिंग तर ना जाल्यार हे शेतकार आमचे कांयच करूंक शकचे ना. ताका लागून हांव मागतां गोवमेंटान तांकां फॅसिलिटी दिवची, कित्याक सबसिडी तांकां सारक्यो टायम टू टायम मेळना. हे म्हाज्या हिसपान हे तांकां फ्री फॅसिलिटी ह्यो करून गोवमेंटान दीत जाल्यार चडांत चड बऱ्याक पडटल्यो. तशेंच आमचे हेल्थ सेंटर आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान आपणाची टीम धाडून इन्स्पेक्शन बा करून एस्टिमेट बा काडलेले आहा. ताकाय हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक बेगीनच्या बेगीन ताणें आमचे सांताक्रूज जी हेल्थ सेंटर आहा सारकी डिलेपिडेटेड कंडिशनान आहा. तेजे स्कॉल आहा धाकट्या भुरग्यांक पळयत जाल्यार कोपशे पडटा सिलिंगाचे. तशेंच हॉस्पिटल सारके मेस जाल्लेले आहा, ताका व्हेंटिलेशन सारकें ना आनी हे अपग्रेड करपाची चडांत चड गरज आहा. तशीच मेर्शेन चिंबला प्रोविजनरीचे जागे आहा ते गोवमेंटान जर आमकां फॅसिलिटी दिल्यो जाल्यार चड बऱ्याक पडटल्यो. आनीक एक म्हाका सांगपाचें आहा, जेन्ना गोवमेंट केन्नाय अशें कन्स्ट्रक्शन बांदता त्या टायमार जी रेंव यूज करता ही रेंव चॅक करूंक जाय. हे जे कॉन्ट्रॅक्टर रेंव यूज करता ही सॉल्टी रेंव, ही हारी रेंव, आनी हे आमी तर चॅक करिना गोवमेंट जाल्यार वणटींक मागीर क्रॅक येता, वणटीचे वयले कोपशे पडटा आनी आमच्या गोंयांत व्हडल्यो खुबश्यो बिल्डिंगी क्रॅक केलेले आहा आनी इतल्या फास्ट पिड्यार जालेले आहा. ताका लागून चड गरज आहा गोवमेंटान ही रेंव चॅक करूंक जाय. कित्याक आमी असले रेंव चॅक करूंक वचना आनी ती हारी रेंव आसलेल्या कारणाक लागून हे कोपशे पडटा आनी आमच्यो सगल्यो बिल्डिंग्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो पिड्यार जाता. हें अशें जावप कारणा. तशेंच आमचे उदकाच्यो टांकयो, आमच्या मामीन एक व्हडली उदकाची टांकी बांदलेली. ही टांकी येदी व्हडली बांदलेली की व्हडली विसरूच ना पळय ती. आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल PWD मिनिस्टराक, ताणें ही टांकी आमची चालू केली. थोडी कनेक्शनां उरल्या दिवपाची ती ताणें मातशी बेगी केल्यार पुरो. आनी ताका एक चार्ट मागलाय, म्हाका चार्ट दिवचे म्हणून हूंय वाल आहा, कोण उंच्या वालाचेर कोण मनीस थिंगासर कामाक आहा, कित्याक आमच्या लोकांक हे सगळें ओपन आनी इजी करपाक. तशेंच जे दोंगरांचेर आमची घरां आहा, जावं आल सांताक्रूज म्हणून एक गांव आहा, आल सांताक्रूज म्हणून, आनी थिंगासर ह्या लोकांक हायटीर आसलेल्या लोकांक हांकां खूब त्रास जाता. जस्ट 1 मिनीट. खूब त्रास जाता आमच्या लोकांक थिंगासर. आनी व्हॅली व्यू म्हणून एक कॉलनीन आमकां ओपन प्लेस दिलेली आहा टांक्यो बांदपाक. तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. आनी जाता तितले बेगी ह्या गोवमेंटान हें सिरियसली घेवंक जाय, कित्याक उदकाक तांकां खूब त्रास जाता, कित्याक उदीक तांकां चडना. आनी त्यो तर तिका टांक्यो बांदल्यो जाल्यार आमच्या सांताक्रूजच्या लोकांक की उदकाक प्रॉब्लम आसचे ना. तशेंच एक इंदिरानगरांनी अशेंच हायटीक आहा म्हणून तांकांय उदीक येयना. थिंगासर एक कॉलमाचेर थिंगाय टांक्यो बांदपाच्यो चडांत चड गरज आहा. आनीक अशेंच आमचो मिनिस्टर, आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर, ताकाय म्हाका थँक्यू म्हणपाचें आहा की ताणें ही आमची यात्रा योजना ने स्कीम हाडलेली आहा CM आनी ताणें ताकाय हांव ऑनरेबल CMाक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ह्या जाणट्यांक आमच्या ही फॅसिलिटी दवरलेली आहा देयाक वचपाक. सदांच आमच्या लोकांची जे लोक हाडलेली तांकां आशा आसता म्हणजे देयाक वचपाक, मात तांच्या कडेन पयशे आसना कारणाक लागून ते वचोंक पावना आनी थोड्यांक सांगात आसना. आनी ही स्कीम करून हे चडांत चड बरें केलेलें आहा आमच्या लोकांक, आख्ख्या गोंयच्या लोकांक. आनी अशेंच आमच्या गोवमेंटान फुडें करचें आनी आमच्या गोंयांत सगल्यांक सांबाळून आनी सगल्यांक हॅप्पी दवरचें. थँक्यू. Leader of Opposition. Speaker, sir, I rise to speak on the amendments to the motion of thanks of the Honorable Governor. Speaker, sir, today is the birth anniversary